over 85% of Ugandans supported the federal system of governance. Ekintu kyokka ekigenda okututaasa bannayuganda ye federo. Museveni oba muhoozi tewali asobola kubeera mu buyi. Museveni yennyini Museveni ayagala kutta era kye namugambye wano nti mwagala okutta famire yange. Nabwo kityo nkugamba nti abagezi tuli bangi nnyo tubulako atukuŋŋaanyiza awamu kulw'eggwanga Uganda okusobola okusituka n'okuba nti limirirawo ku lwalyo mu ntegeera. If you hear a Muganda talk Baganda, you know he's an enemy of Baganda. Number one, we shall crush those enemies as we have done in the past. Baganda. Abateekawo embeera mu bugenderevu okutujja ku mulamwa ogw'okujjukiza abakulembeze b'eggwanga ku nsonga y'ebyaffe. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala. Wano wokka mu Buganda amateeka gonna gagoba ku ttaka wano we ganyigiriza. Awalala ebweru wanatwe ebintu bitambula bulala. Wakwena kataka mu Buganda eyitiridde nnyo okujoogebwa ku byayo ate ne bagikana ku nsoloboto. Toyogera. Sirina, njakusoro. Sirina, bani tutemere yange, bani koze shirala. Cash. So if we could be, and this slows down the pace because we must have cash to pay. Police has a right to shoot you and kill you, and you'll die for jail for not doing it at your own risk. Ugu mwana kijanga ndo. Group ya chakula yitero ninja kujimaraho. You just wait. Awakanyonkorra hansi. Yimu mukaruko yegura oye. Awakanyonkorra hansi. Ayagala kukola ki si kusaawo mutabani we obwo si bwakabaka tukusizza kuwa president emirundi kati musanvu. Kale mbaanirizaako nnyo mwenna abamaze okwegatta ku UNNTV akawungezi akaleero tugguse ne program GGYAKO-OBUCU era nga kino kitundu kya 174 wabula abagoberera obutundu bwaffe obwa how to safeguard federalism in Uganda, protection of what we obtain, kana katundu ka musanvu oba episode 7 nkakasiza ddala omaze okutereera era nga oli mwetefutefu okuyiga kubanga ebyawano byetaaga ateredde nga tewali yenyeenya mu ntebe mwatudde. N'olw'ensonga eyo twataddeyo ombala omutwe ogamba how to safeguard federalism in Uganda, protection of what we obtain, episode 7 oba akatundu ak'omusanvu, so nga ate omutwe omutono gugamba Ugandan Civil War and the First Great Lakes Genocide 1998 to 1986. Nsaba okalire kati otandike oba obe mwetegefu okusoma. Twakozesezza omubala era nga gwe tuze tukozesa mu butundu buno obusembeyo like 2 or 3 nga bugamba nti trust is good but trust once. Ugandans' trust has been always violated and broken by those whom they trusted. In 2021, Ugandans lined up for change behind someone you know very well. They thought would be trusted, but to their dismay, he is a mole of the NRM. But this is not the first time. Dr. Andrew Kayiira trusted the same person, and this is why Ugandans are suffering. Olunaku lwaleero lwa bbalaza ennaku z'omwezi 15
omwezi gwa kutaano omwaka gwa 2023 wano wendi ekituntundu ky'essaawa kyekiyise ku ssaawa emu, kitegeeza nti Uganda kituntundu ky'essaawa kyekiyise ku ssaawa 3 ez'ekiro. Tugenda kuba tukontinuinga oba twongereza we twakoma tweyongereyo. Njagala owulirize bulungi kubanga sigenda kuddamu kigambo. Eggye lya NRA wakati wa Juni 1981 okutuuka mu Desemba 1981 lyalina abajaasi 9 bokka. Naye ng'okuweza omuwendo guno kyava ku nsonga nti eggye lya Uganda oba akakundi ka UFF akali kaduumirwa oba kakulirwa oba kateekeddwa Professor Yusuf Lule kali kegasse ku PRA yali ekulirwa Museveni olwo ne bakola NRA okusobola okuweza abasirikale 9 aboogerwako. The NRA between June 1981 to December 1981 had a size of about 900 soldiers, but this was all due to the alignment with Uganda caucus UFF of Professor Yusuf Lule. Naye era waliwo ebyagwawo oba ensonga ezaagwawo. Yes, very early on issues arose. Bwe yali agenda e Uganda eyali alindiridde okubeera omuduumizi wa NRA abazze bagoberera mu mumanyi Baaziri Mumanya yawambibwa amagye g'Obote nga gamaze okutemezebwako ate Museveni yennyini. On his way to Uganda, the soon-to-be commander of the NRA, Baaziri Mumanya, was captured by Obote's forces after tip-off by Museveni and executed. N'olwekyo omuduumizi omujja eyalina okulondebwa mu kiseera ekyo ng'oli amaze okuttibwa yali Seguya Ahmed. Ono nno ye Seguya yasobola okudda e Uganda naye yali akadda n'atandika okufuna obuzibu mu lubuto. The new commander was thus Ahmed Seguya. Seguya was able to return to Uganda, but soon after arrival he developed stomach complications. Ono bambi teyasooka kukikkiririzaawo nti aweereddwa obutwa. Naye banne aba NRA bennyini abaali bamuwadde obutwa naddala abaali abajaasi b'ekibinja kya PRA kya Museveni kyali kijjudde abatuusi, baamutegeeza nti kakati gwe eyiyo basime. Naye ng'ate abamu abaali abakulukulu nga bamugamba nti olwo lubuto lwa bulijjo. Although he was adamant he had been poisoned, his colleagues in NRA by then, especially those former PRA Tutsis members, told him it must have been stomach issues, all stomach pain. Ono yali attiddwa Museveni olw'ekigendererwa ky'okusaanyaawo Abaganda obutakulembera ggye lya NRA, ng'era yegatta ku Baaziri Mumanya. He had been assassinated by Museveni as part of a long-term plan to eliminate Baganda military leaders in the NRA. Kati omuduumizi omukulu olwo yali afuuse Sam Magara omunyankole. Sam Magara yayagala okuwamba Museveni, naye Kagame omutuusi eyali mu intelligence mu NRA n'agwa mu lukwe, era ne Sam Magara naye nattibwa kubanga ono naye yali indigenous Ugandan
eyali ava mu Ankole. The new commander was a Munyankole called Sam Magara, and having been privy to these plans, harbored deep resentment for Museveni and other Tutsis in the NRA. As such, he started plotting to overthrow Museveni, but his plans were foiled by a Kadogo known as Paulo Kagame, who was a Tutsi intelligence officer within the NRA, and Sam Magara, a Ugandan indigenous, was also killed. Naye mwattu Yusuf Lule bino byonna yabitwalanga bya lubalaato, naye gye bwagenda okukakkana ng'abajaasi bangi Abaganda wadde abo baali basigaddewo Mukama be yabikkako akasubi baawunzika bonna baduumirwa Banyankole na Batuusi. Lule carelessly did not consider these as red flags, and now the large number of NRA soldiers who were Baganda were under the command of Western Bantu groups and Tutsis, refugees from Rwanda. Okutta tekwakomaawo, era nakati kukyagenda mu maaso okuggyako bannayuganda nga tutegedde ne tukyusa enkola gye tufugibwamu. Bannayuganda bannange, let me tell you, no one is safe. Okuggyako nga twevuddemu ne tugamba nti enough is enough, we need federalism. Buli mbuzi edde ku nkondo yaayo, olwo tusobole okusengejja abatuusi bano nga tubajja mu magye mu bifo by'obukulembeze, okuddayo okufugibwa amateeka ago agakulembera abatali bannansi ng'agabakulembera mwe bannayuganda eyo gye muwangaalira. Mbakakasa abatuusi bajja kutufuga ate eno nga bwe batutta, era ne ku nnyimba ezaffe nga bajja ng'era bwe mwabalabye ku lwa Small Access, balabe oba ddala twafudde. Temulowooza nti baba bazze kuziika na kutusaasira, baba bazze kukakasa. The killings didn't stop wakati wa June ne December mu 1981. Museveni yasobola okudda Mwera okwekulukunyiza ku Kayiira. Ne Yusuf Lule lwaki? Olw'okuba nti baali bamaze okufuna contact mu Libya era nga Gaddafi akkiriza batwaleyo bannansi okutendekebwa amagye. Era Museveni teyakoma okwo, ne yeesolesa oba ne yeekulukunyiza ku bano okusobola naye okutwalirako abatuusi abali mu ggye lya NRA batendekebwe e Libya. Between June to December 1981, Museveni was able to piggyback on the contacts made by Kayiira and Yusuf Lule in Libya to train Western Bantu officers and Tutsis in the NRA as well. UFM ne NRA bombi balina abajaasi mu Libya mu mwaka guno. Both UFM and NRA had their recruits training in Libya during this year. Naye era abamu abawestana abali mu UFM bali bambega ba Museveni okugeza kaka bagenda. Although it's worth mentioning, some of the Western Bantu soldiers in the UFM, you can imagine, became spies for Museveni, such as Kakabagenda. Chokate ye
Andrew Lutwakome Kayiira teyateeka ssira kukuketta oba teyateeka ssira kukuteeka bambega mu NRA eya Museveni. On the other hand, Kayiira didn't pursue serious operations to infiltrate and spy on the NRA. Bino bye tuze tubagamba nti Museveni asiba bagamba ina abaana be mu NUP. Kati yo NUP erina baani mu NRM. Same mistake Kayiira did. So okugenda okuyingira mu January wa 1982 Kayiira ne Museveni bombi bali bamaze okudda mu Uganda. By January 1982 Kayiira and Museveni had returned to Uganda. UFM yali Kampala era yali awo mbitundu bye Katwe nga mwegumba. Era olwava yakwata train mu kiseera ekyo train zaali zikyatambula. Olw'eggulo nga bukwata ne batwala okukakkana nga basimbye amakanda mu bibira by'e Bujuuko mu Mpigi. UFM was located in Kampala, Katwe suburbs, and had built bases later in the forest of Bujuuko Mpigi district, some 30 kilometers from Kampala. UFM yalina advantage ey'ekibuga era yakozesa omukisa gw'ebibira okuyingiza abajaasi mu ggye naddala Abaganda. UFM had the benefit of being both an urban guerrilla as well as the classic guerrilla, utilizing the forest thick terrain of Uganda. Ate ye Museveni amakanda yagasimba mbitundu bya Semuto mu Nakaseke. On the other hand, Museveni located is based in the areas of Semuto, Nakaseke district, some 50 kilometers from Kampala. Enkambi za Museveni zaali zikyuka ng'era omulaalo okuva mu kifo ekimu okudda mu kirala. Bino byonna byalina advantages ne disadvantages of course zaabyo. Naye era Kayiira yali alina greater advantage. Museveni's bases were set up for mobility as a mulaalo and would change from location to location. Both had their pros and cons, but still at this point Kayiira had the advantage. Ebyembi Museveni yali akyali n'omutima still ogw'okwonoona UFM. Wulira, unfortunately Museveni was still hell-bent of fighting and spoiling UFM. Mu 1982 UFM yalumba enkambi ya Malire. Luno nno lwe lubiri olw'Emmengo lwali lutumiddwa Malire Barracks. Kayiira yalulumba era ne bawamba ebyokulwanyisa ebiyitirivu. Naye bwe baali baddayo nga batisse loole zaabwe zijjudde obugule bw'ebyokulwanyisa ne bagwa mu ambush ya NRA ne bababbako ebyokulwanyisa ebyo ebyali ku loole era ne bawamba n'abasirikale baabwe. Ekyazuulibwa later nti bano tebaabawamba buwambi wabula baali baabwe naye nga bakolera mu UFM ku Gibega ng'era kati bwe mulaba bakatana babisekezi balukiri bwe babega NUP. In 1982, UFM launched a successful attack on the Rubiri barracks in Kampala and capturing rifles, mortars, as well as ammunition. Unfortunately, on their way back to their bases, they were ambushed by NRA guerrillas who stole their weapons loaded
in trucks. Bambega ba Museveni abali mu UFM bali bateseza ne NRA okukola kino era olukwe lwonna lwali luteeketeeke. Kayiira kyatamanya n'abaduumizi be. Museveni morals within the UFM had conspired to keep NRA in the loop on the mission. Abalwanyi abamu battibwa naye abasinga abali mu lukwe luno baali bambega. Era olwamala mission yen ne bavuga loole bo kennyini ate aba UFM okuzizza ewa mukama waabwe Museveni nga bakulemberwa Kaka bagenda. Some UFM fighters were killed, but the bulk in transportation were Moros and simply drove off to their actual boss, Museveni, with UFM route. Yadde byali bityo amaje ga Museveni tegasobola kuzuula nkambi za UFM era ne Museveni yali tamanyi we ziri. Despite this setback, the government troops were unable to locate the UFM bases and neither was Museveni. Kayiira yali amaze okuzijjawo kuba kasita bamanya nti omwali bakano lutaaya bakaka bagenda bali babakolera mu bukoleza aba UFM nga bambega balina okusengula enkambi zaabwe bujuuko okulaba ate waje bazongera. Era kino kyataasa kubanga enkambi zaabwe oluvannyuma lw'abakaka bagenda okugenda eri Museveni oyito joko ya zirumba ekiraga nti bali bategeezezza amajega Obote wa enkambi za Kayiira we zaali era singa tebaasengukawo bali bakusaanawo bonna. Kayiira had moved them. Oluvannyuma lwa bino NRA bagezaako kulumba ebitundu n'enkambi za gavumenti naye nga byonna bigwa butaka olw'okuba nti tebaali batendeke kimala oba oliawo oba n'okuba nti ekigendererwa kyabwe tekyali kyakulwanyisa gavumenti, kyali kyakusooka kujjawo abo abalwanyisa gavumenti then bo beefuge ekintu ekyo. After this, NRA launched some attacks using the stolen route between February up until in 1982, but these were abortive. Ekigendererwa kya Museveni ne UNRA kyali ku point eno oba kyali ku point eno kimaze okutuukirira kubanga kyali kyankalanya nkambi ya UFM eya Dr. Andrew Takome Kayiira wabula si kulwanyisa yadde okuwangula amagye ga UNLA agoboti oba aga gavumenti mu kiseera ekyo. In essence, Museveni and the NRA up until this point had been more successful at jeopardizing UFM than defeating the UNLA troops. Binono kakati wano byebimu byemuwulira abali mu bibiina by'obukulembeze wadde ffe tukimanyi nti be bamu bacomplaininga nti NUP eno y'amaanyi gateeka ku kudestroyinga bibiina bino birala. So si kukulwanyisa Museveni, kino kyali oba kano kaali kakodyo ka Museveni mu nsiko. Kakati bwe tuba tulaba Lukiri, Lubongo yabisekezi Ssennyonyi, Kata na Benjamin nga bali mu NUP tosobola nakyo kijjawo. And worse was yet to come. Mubanga lino lyennyini UNLA commander Oyito Jok yatanula okulumba n'okufugaza abayeekera bana ba NRA ne UFM. Ekyavaamu kwe kutta abantu ba bulijja bayitirivu naddala mu mambuka ga Buganda eyo ewaali abayeekera ba NRA mu Bulemeezi. During this same period, between June and July, UNRA Army Commander Oyito Jok launched dangerous counter-offensives aimed at finding and dislodging rebel camps of NRA and UFM.
The result was a lot of civilians killed, especially in the areas of northern Uganda where NRA was located. Ekyasinga okuleetera abantu okufa abangi kwe kubeera ng'amagye gaali galumba bitundu ebirimu abantu abangi. A major cause of casualties were indiscriminated artillery barrages on populated areas to pick out the NRA rebels. Yadde okufa kwaliyo ne mu maserengeta ga Buganda awali aba UFM. Naye ye wali aba UFM bana bali badumirwa Kayiira tekwali kungi, okufa tekwali kungi nga bwe kwali mu mambuka ga Buganda mu Luweero ba mu Bulemeezi. Ekiraga nti Museveni ye yattanga abantu nga yeerimbise mu basirikale ba government aba UNLA. Although this was done as well in the southwest or western parts of Uganda, where UFM had its more mobile camps, it wasn't as bad as the northern parts of Uganda, which shows that Museveni was the one who killed people in big numbers. Ensonga endala ateekanga oba another major reason for the low death in UFM areas is quite shocking. Ekimu ku kigendererwa kya NRA kyali kutta bannabyabufuzi aba UPC. Bino byonna ndowooza tuzze tubibagamba tudda mu bidde. Part of the NRA strategies oba strategy, Museveni's strategy was to kill political party functionaries of the ruling party UPC. Kino kyali kigenderera okukyankalanya ebitundu government gye yali erina services olwa abantu badde mu bitundu ate abayeekera ba NRA gye baali olwo basobole okubatta obulungi. Abajjukira nga tubagamba nti abantu abaali bawangalira Luweero abasinga baali Bayisiraamu. Kyali kitundu ekijjudde Abayisiraamu ate nga bonna baali ba UPC. Era bagamba nti bantu babiri abasimattuka ekitta bantu oba ekitta Basiraamu ekyo yali Haji Nadduli ne Haji Sebirumbi. So this was meant to destabilize the region where the government had services such that people would move to areas under control of the NRA. NRA yali eyagala okwefunza ebitundu government gye yali tesobola kutuuka. The NRA wanted to set up areas of control where the government would not reach. N'olwekyo kyeyava esalawo okutta abantu abatali na musango. And thus it resorted to killing of party functionaries as well as civilians. Okutta abantu ba bulijjo kyakolebwa ng'ekiro ng'abayeekera bakozesa obana ba Museveni abatuusi bakozesa ebyambalo by'abajaasi ba gavumenti. Abatuusi bano abajaasi ba NRA baakubanga abantu amasasi oba nga babatisa bukumbi oba ne babatematema n'amajambiya ng'era kakati bwe mubiwulira. The killing of civilians was done at night using uniforms of killed government troops. Tutsi officers of the NRA would either shoot or hit with pangers civilians adult in their homes. Emisana bakomangawo ne baziika era ne boogera ebigambo ebizaamu amaanyi ng'era kati NUP bwe guli bwekola nti buli kuziika kuba kino tetwakiraba ku FDC oba ku DP mabega kirabise ku NUP naye NUP te missinga kuziika twalabye omulundi ogwasoose ku missinga kwa Isima era nenga nti why what a coincidence.
bano ne kuli ne luli bwe gwali bakomangawo ne bayogera ebigambo ebisula n'ennyenje mu kuziika era nga tebakomaako ekiro bajja mu nju ezo we baziise ne basangamu abaana b'abagenzi ne baba convincing oba ne babamatiza okubatwala nga bakadoogo mu ggye lya NRA. During the days, a combination of NRA soldiers, some aware of the plot and others unaware, would arrive and find the killed civilians and take on their kids as kadogos into the NRA. They even spend some money in condolences into those families. They buy nice coffins if it needed, or if someone is big or a leader. And they use a revolution speeches at the barrios, just like NUP nowadays. Ebyembi amajega government nago tegali malungi era nago gattanga abantu aga UNLA nga bagamba nti bebakweka abayekera. Unfortunately, the government troops were not good either. The government troops as well were killing civilians they believed to be harboring rebels and wanted to drive civilians away from living normal or normally into internment camps that they euphemistically called relief centers. Mulabye nga bino babikozesa nnyo abakulu bano ebya camps. Ekigendererwa kyali kya kusaanyaawo Baganda ekya camps zino baleme kuwagira bayeekera oba kukweka. Oh my goodness. The aim was to ostracize the Baganda population from supporting rebel groups. Bino byonna ebyakolebwa okutta n'okuwereba abantu endwadde ya siriimu mu nkambi z'ababundabunda byonna byali kitta bantu mu Buganda era ebyakolebwanga mu bugenderevu era kyosobola okuyita ekitta Baganda. The effect of the violence from the NRA rebels, artillery, barrages, shootings, and diseases like AIDS, HIV in the internment camps of the UNRA led to genocide of the Baganda. Mu budde buno enkambi ezisoba mu 36 zatondebwawo mu Buganda. During this period, over 36 such camps were created within Buganda, where those that had survived the slaughter or the onslaught of fighting died of diseases. Olw'omuwendo ogw'abantu abangi abattibwa obo teyeegaana okubeerawo kw'enkambi ezo mu 1982 n'agamba nti ezo enkambi zaapaatikibwawo Museveni ng'omuntu era yayagala kuttirako Baganda baali bali mu bitundu ebyo. Additionally, due to the high numbers of people killed, Obote government denied the existence of such camps during 1982. Olwabino ku bantu obukadde kumpi 2 akakadde kamu ak'abantu mu Buganda era ne mu Luweero Triangle bali mu nkambi z'ababundabunda. Due to this crisis, out of a population of over 2 million Baganda, 1 million Baganda were internally displaced around Buganda and within Luweero Triangle, district of Luweero, Mubende and Impigi. And of these 100 to 300,000 were in internment camps. Kakati kino wekikakasiza nti Obote siye yali yakikola oba ekikakasa kino nti Obote siye yali akikola Museveni era mulabire ku Museveni ne batuusi banne bano bennyini
nti bakiddamu mu mambuka ga Uganda ne bakikola ne mu Congo era ne mu Rwanda ewaabwe. This would later on reoccur as well as we will see in the wars of northern Uganda, the Congolese war and Rwanda's war. Nti batekawo insecurity mu mayumba ensiko neba ngolwo yeri safe kubanga of course baba basanga mayumba okubatematema ekiba kisigadde kiba kusula mu nsiko. Kakati Museveni yakolanga ekyo n'abatuusi bano banguyize Abaganda okugenda mu nsiko basule mu bukampu nti babaweereyo obukuumi era waayita ekiseera kampusi zino zonna zaayokebwa abantu bonna abaali bazisulamu ne basirikkiramu era kino kye kyatwala omuwendo okuweereyo akampi akakadde ak'Abaganda abaafiira mu bitundu by'ebulemeezi. These internment camps led to the death of thousands and even millions during the Congolese war. Omutuusi mulabe edduka. Naye eddagala lya bino byonna abampuliriza ye federo. Bwe muneesuulirayo gwa Naggamba ne muleka abatuusi bawambe buli kintu kyonna abatugoberera Bwenje Francis ye yali General Secretary w'ekibiina kya UFM ekya Kayiira era mbega lukulwe eyabegeranga Museveni buli ekyafanga ewa Kayiira. Kati we twogerera David Lewis Lukiri aka Rubongoya ye General Secretary w'ekibiina kya ekigambibwa mbu Kyagulanyi n'ekya Kayiira singa tubadde tusobola okunoonyereza registration ojja kwesanga nga amannya ga Kayiira tegaaliyo mu Electoral Commission nga gaali ga Bwenje nga kati aga Lukirimana bwe gali mu Electoral Commission nga yennyini kibiina naye ng'eno ffe batutimba bbula nga batuteerawo Kyagulanyi. Kambabulire nga tukyaddamu ensobi ze ezimu eza bino byonna bye muwulidde tewali kigenda kukyuka. Tugenda kuttibwanga ng'era abatusse be bawaayo n'amabugo agasinga obungi mu kuziika kwaffe era nga ne mu kuziika baba ku mwanjo ne babawa n'obuzindaalo so nga baba tebazze kutusaasira wabula kukakasa oba tufudde. Ku ssaawa eno Miss Uganda yaani? Uyo ye tumukunde oyo Muganda oba Munnayuganda? Batuusi bano be bamu mwe kye mutalaba. Kakati ekibiina ky'abayimbi ani gwe baalonze nga president? Kenzo Muki. Simanyi bino ebitu byonna bamubiraba bannange. Kati tunenya kibali ng'ate naffe bintu byebimu bye tukola tetukyusizaamu kyokka tulowooza nti tusobola okununula eggwanga lino. Bebe Kulu nga yakamaliriza okulangira Bobi Wine okusoma MDD ng'era bw'atasobola kukkiriza mwana we kusoma MDD wakiri amuleka n'agenda n'atunda ebyennyanja mu katale. Kati ate ekibiina oba federation ye yennyini gye yeeteereddewo ate amukulembera teyasoma wadde ebibiina ebiwera naye nga muki ekibadde kibiina ekikulemberwa Omugiswani Sindi bakyebalama ne bakyewala kati ekyakulembeddwa omutuusi oba ekyalondeddwa omutuusi bwe bakuŋŋaanya awamu ne bagamba nti tumazeewo empala n'ate baalonze mutuusi. Kino nakibagamba nti buno bwe bugwagwa bwaffe. Nabagamba nti olukiiko buli lwe lulituula Bannayuganda ne batuula 3 nga kuliko omutuusi ogwo gwe bagenda okulonda ng'alukulira. Politician stole your future, you can get it back. Ekikutta obudde kiributa. Akagombe k'enkomerero katandise okuvuga.
Mukama abakuume. Nze Kimbugwe. Over 85% of Ugandans supported the federal system of governance. Ekintu kyokka ekigenda okututaasa bannayuganda ye federo. Museveni oba muhoozi tewali asobola kubeera mu luyi. Museveni yennyini Museveni ayagala kutta era kye namugambye wano timwagala okutta famire yange. Nabwekityo nkugamba nti abagezi tuli bangi nnyo tubulako atukuŋŋaanyiza awamu ku lw'eggwanga Uganda okusobola okusituka n'okuba nti limirirawo ku lwalyo mu ntegeera. If you hear a Muganda talk Fenga Baganda, you know he's an enemy of Baganda. Number one, we shall crush those enemies as we have done in the past. Fenga Baganda. Abateekawo embeera mu bugenderevu okutujja ku mulamwa ogw'okujjukiza abakulembeze b'eggwanga ku nsonga y'ebyaffe. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala. Wano wokka mu Buganda amateeka gonna gagoba ku ttaka wano we ganyigiriza. Awalala ebweru wanatwe ebintu bitambula bulala. Wakuba n'akataka mu Buganda eyitiridde nnyo okukyokebwa ku byayo ate ne bagikwata ku nsoloboto. Toyogera. Sirina, njakushobo. Sirina, bani tutemere yange, bani koze shirala. Cash. So if we could be, and this slows down the pace because we must have cash to pay. Police has a right to shoot you and kill you, and you'll die for jail for not do it at your own risk. Ugu mwana kejanganga. Group ya chagwalanye tero ninja kujimaraho. You just wait. Awakanyonkorra hansi. Yimu mwikaruko yegura oye. Awakanyonkorra hansi. Ayagala kukola ki? Sikusaawo mutabani we. Obwo si Bwakabaka. Kiki kye tutusizza kuwa president. Emirundi kati 7.